Ye ene yedi eba beso se wi aprom to breka sebo amanya sam eka ho bi ya pomodin sam eka ho sanso ena wumesuan sam ne beboa ama oman Ghana fa no ntuma pa efura ene yekrunche egu nkrata so a sabre yedi beso se prom to breka sebo na yesin konwa sei no wokọ abefo prama no so a obeye bi ahye eno obebia wonu bia no obotom ne hye obetumi enya kasebo mu chefa Facebook Western Diamond TV and YouTube Western Diamond TV live adawroma ko na ko like na che ma afofron so ensa enka wo mudie na ewie yi ensama huduo bi ebedi e kasa bi mo akotini bi ene se enu ada eni afi pepepa empenifo wo twa no wo mukodi dwumadi ama oman Ghana frase wiem hyende wo mukɔhye fom ema wo muhye wo nkwa no enu na yedi efihyiada no na ye nkai somsronko edema wo mu ene yera John Dramani Mahama wo ye mampani no wakasa wase ebusuan ye de besom e wo ye kasa eboi eso na enrada kro yanso ena the New Patriotic Party amanyoko ne ma etu wo mu gu montin so wo mu ye kyere se ye democracy ye kebe mamnkebia memuo no ebinu eye abre na sinti wo mu eye ye kyere na nkrata wo mu de koma aban no yero Alexander Fenyomakin wakasa edi afa ho ye de ani ebe kyere mu wo pampa so na nanom atena nkonwa sabre na nanom egunsa aburu nua pa na adan ede na ekoso wo ho ye de besom wo ye prom to breka seboi eso ade hye modawro mansam no afoforo bi eka ho ena sema aduana ntam ye de besom wo se ewia prom to breka sebo wo Western Diamond TV ene Wontumi 101.3 FM adawro ma medin di Abena Serwaa ameni ampon mi twa me ho aba yada se mayensan ema wakwa ababiem enfamra ye prompt reka sebo so ebusua ene afrase agesbo so me ne da na toso ensia na ye wukuada ena rehosam brichie kesebo o man Ghana empenifo wotwe ye soma wo so wo nkodi dwumamua na ye ntumi ntu illegal mining ase na ye defense minister ye Dr. Edward Omaneboama eka ho ebie na wo ekoye no obi ehu ne ekosi ya wiemhyan kwotehye empenifo wotwe na ewom ene aseyofo a wom ewom ni asrafo nyina no yamfa ba kokora yesie wom nyina ekoya rehosam ye pa edmo man Ghana entina nrada akwakoye na afi pepepe no empenifo bo modin ade dwumadie soronko hyehyɛ so a eno eye enkai som a yede ehye wom enunyam empenifo ahodo na ade wom nimdie ekota ye kire na ye wie no so yesan epa ene ya ye enkai dum a yede ekai yewura Dr. Edward Omaneboama wonya ne baby ekro ewo defense ministry hono muteno so wom epa ahontoma dwumadie na se His Excellency John Dramani Mahama wutumi hu ne sebesi ne eyawdie eda so ewo ne mu yie pa wakasa se di nsama ahodo tujwa Professor Jane Nana Opokwajima, Vice President of the Republic of Ghana, widow and family of our beloved late Dr. Edward Omaneboama, the Honorable General Secretary of the NDC, Honorable Fifi Kwete, the Acting Minister for Defense and Minister for Finance, Dr. Kessel Atoforsen, Minister for Warfare and Patriotic Defense, Burkina Faso, General Celestine Sempori, members of the Council of State, ministers of state, senior government officials, members of parliament, members of the judiciary, chief of defense staff and heads of security services, traditional authorities, members of the clergy, Muslim clerics and religious leaders, members of the diplomatic corps, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Today we gather not only to unveil a cenote, but to reaffirm our nation's gratitude to a devoted patriot
whose life was dedicated to the service of Ghana. This ceremony honors the memory of the late Honorable Dr. Edward Kofi Omane Boama, who served our country with distinction as Minister of Defense. A cenotaph is more than stone and inscriptions. It is a lasting reminder that while life may end, the values it embodied, service, integrity, patriotism, and sacrifice, must continue to inspire future generations. Dr. Omane Boama served with diligence, humility, and unwavering commitment to the security and stability of our republic. His contribution to strengthening our armed forces and advancing Ghana's democratic governance will remain part of our national story. For me, this immortalization of Omane's memory is deeply personal. He was a friend, a younger brother, a loyalist, and a close advisor. His loyalty and love for me was undoubted. He stood by my side through all momentous occasions of my political career. Omane was a great human being. His kind is difficult to find in our world today. I thank the Ghana Armed Forces for the honor being done to your former minister today. Madawruma Omampeni John Dramani Mahama ene no adawutu hunu so ene bembe nsu na ye mampeni na waye mmere wonyesu anka wo besu aha araho ye pa wo musa afie twumu de nso araho na ne kasaye no echi no wo ebo moden epawo enka edum no ho ema wo bia nso etumi ehunu bi na ene asrafo mpenifo ebehia ye mpenifo ahodo wo ewo aban mu sanso ene soma ahodo nso ye wo ewo ye man Ghana mu no mpenifo ahodo nso ede wo manu enyam ekokotai esom nechi a ye de ekai Dr. Edward Omane Boama nipa wo gine mu na wo gigi mpenifo nyina akwaba ede ba dwumedie na se na wo san eka dwumedie no botaye ede kire wo mu no eye Deputy Defense Minister Yera Ernest Brogia Jemfi ono nso de nsema ahodo tudwa na wo kire mu fasode a ene oman Ghana yenya ede efri Yera Edward Omane Boama ne wonya ne baby ekro esan kire mu bra no no ankasa mponi ne ye adwuma ene nsunsuanso papa Yera no enya wona braboso. We gather here today for a solemn and dignified purpose to honor the life, service, and legacy of Dr. Edward Kofi Omane Boama, whose dedication to public service, national development, and the ideals of our republic has left an indelible mark on all who knew him, worked with him, and even those who observed him from afar. It is an occasion for us to demonstrate that a nation that honors those who have served it faithfully strengthens its own future. Also, we share in the proven belief that institutions that preserve the memory of exemplary leadership reinforce the values that sustain them. That is the main reason we are here today. Mr. President, beyond the solemn honor to his life, this is yet an opportunity to pay tribute to a distinguished public servant who died in active service to the Republic alongside his colleagues in service, the Honorable Dr. Ibrahim Mutala Mohammed, Alhaji Muniru Mohammed Limuna, Dr. Samuel Sapon, Mr. Samuel Abwaje, Wing Commander Peter Bafemi Anala, Flight Lieutenant Manan Chum Ampedu, and Flight Sergeant Ernest Adu Mensah, all of whom we remember today. His entire life was devoted to the service of Ghana, from his activism as a student leader to his service as a medical doctor and his sacrifices as Deputy Minister and Minister of State. His leadership has left an enduring imprint on the Ministry of Defense
the Ghana Armed Forces, and the nation's security architecture. For me, this moment is deeply personal. He was more than a superior. He was a mentor, a guide, and an elder brother in every meaningful sense. Although I always addressed him as boss, he would gently reject the title and instead call me bro, which means brother. A simple gesture that reflected his humility and the respect with which he treated those around him. I had the privilege of working closely with him and learning from his discipline, clarity of thought, and unwavering commitment to the service of Ghana. His counsel shaped my journey in public service, while his example continues to influence the way many of us who worked with him approach our responsibilities each day. Adeshe Madawruma Yera Ernest Brogia Jemfi ono eye Deputy Defense Minister ono enenrado no so edi nsamahodro edi etudwa yedi ekai the late Yera Edward Omane Buama Madawruma yeto ansam no so ewo ensamfufrom enrada abra na yekai Yera Omane Buama eni mpenimfo bi a womo ekoka edwemu afrase no na the New Patriotic Party amanyokuo ne manso etu omo egumonten so a na womo eye oyekere na womo yekere ne nkyerase nyina ne se ene ye democracy no ebinom eye atoto na se yanhwe ye kabima minkebia memu no ebefiri yensa kire se ene wo kire wadwen a ade be kye ne ya ba be fa wo a wonnima aban be ye bibia wo de wano betumu no ne ya ba be fa wo koba ne sanso ya na emu asanse kebima minkebia memu e kire se obi etumi e kire na dwen kwan a ye fa so eto aba eyi mampani no sanso ena mampani ye bibi na enya yetumi ekasa fa ho nti ba ne san ene ye be kikira manfo adanti a wo mo eka aban no asam enunti ena the New Patriotic Party amanyoku no etu wo mo gu montin so wo mo eye oyekire na oyekire bi echi no so ye de nkrata de komampanifo ema wo mo hu ne enti kropoti a ye oyekire na wo tumi etu hu anamon ne senti the New Patriotic Party amanyoku no wo mo efrase ewo Supreme Court de nkrata de ko honom ena mo sande wo mo ni chirimu ewo ene Jubilee House bebi amampani ewo no eso mo de nkrata eko na wo mo eko na wo mo hye ni mu so anya no chief of staff anase chief of staff abedi ekire ene wo mra mehia wo mo manyin krata no na so mo koduru ho no mo a Yero Alexander Kwame na afenyoma akini mpanimfuo bi Yero Oseche Mensa Bunso no wo ye kane ne majority leader wasan ya minority leader krampo pen wo mo ekoye no na cheso mo di nitie pa ene de ma aban no mo peso mo de nkwala ye besoma nkwala nti mpanimfuo nankasa ene de nkrata no ekoye na wo mo koye a ne yese ma me ya ajanto a ono eye third tier presidential staffer ene yasoma ne se wo mra meje nkrata no Yero Alexander Kwame na afenyoma can say aban na amfa ni die amfa ma wo mo wakasa say our democracy is under attack. Unfortunately, as is expected, the chief of staff or the deputy or a very senior member of government under the circumstances should have been part of this discourse and to lead it. We feel that with great respect to you and without prejudice to your presence, to nominate only you to come amount to disrespecting us as a political party. I'm the leader of the party in parliament. You have the general secretary of the party here. You have the chief of staff of the flag bearer. We have the chairman of the Constitutional Affairs Committee of the party. Members of parliament and the leadership of parliament are all here. But to disrespect our democracy by only nominating you to come, like I said, with great deference to you, it doesn't match it. So it means that the government does not even take serious the grave issues before us. That notwithstanding, we are Democrats and would want to respect the bona fides of democracy. So our deputy youth organizer, who is a woman like you, would do so on behalf of the party. Madawruma emprempren wo ko emrahye bedwomu a
the new patriotic party amanyo ko no mra hye bedwon fa wo mo ho no mo ye nom kuma e wo ho ne saint Yero Alexander Kwame na fenyo makin ono ene da wo mo ano ene na wote se wo ka ma me ya agyanto so egina ho a wo tie na wa ye krado so wo begye nkrata no na wode akwakwama mpanifo amomotumi yahyem ne Yero Alexander Kwame na fenyo makin kasa ye no ne kasa ye na wa kan ye no anko ye san fa mama me ya agyanto no so ne sentrefo atwetwe nkomo de ato ye nimu se ye nko kanche Yero Alexander Kwame na fenyo makin so ono ma me ya agyanto a obetumi a wo ne basanya wo ne biem inti won hwe no afa no wantoto no na kasa wo kan yan se na wode nkrata ne ema no aye ne ye pa ayatem didie e de ma ono ma me ya agyanto the women's brigade say na afenyo marking Joyce Bauer afenyo marking me bi na no ka kire me se me ye nobody a obetimi agina ho aka kire mu nyina se oba besia megina wo anim president ye ko program no e no ka kire chief of staff say opeso obi animu odu kakra ne kokoje petition anya se kakra opeso obi animu odu na okokoje petition because onu they definitely out chief susu ntimi nko all the deputies obi awe yi nase the president say na ya betimi akọ obetimi akọ ntimo ma ne nko me kokra na Marietta say one me be ba be ma me support am say oh sister o de tena ha na ye de obeye na say yes me nkwa duty calls aso ye duty ntime fa me bag me nya call no omo ka kire me say o bedu ho 11 omo dru ho be 12:30 me say me office twen ya na me say na mo kran ka mo maame etna office like a co program ni wie ansan ka me ba beto obi ye ko gina park sui besi ennene nkrofo yimpi ho tibe want something any who so moba obi me kra me ko no na me say oh we de me ko hia me nuano na bi wo ho Justine wo ho omu nyina me hwe from afar na ayi omo start protest say me de omu ntimi ngi petition ni mfiri me ho maybe me omo kakai omu hu me ana omu yem hyehye wo inti no me hwe Justine from afar no okan wona no say na ya we na eba beji petition hwe obi enu nti na obi wo ho onya position na on person obeye humble no obi nti na onya position na on person me position me wo me mfa position ni manim ti for you for Justine we aba be ka che me say kese so oka say na me ben ho all the reactions I saw it me din for the first everybody thought I should react. But a police phone soldier for bias madam and then they wire there. I didn't open my mouth because me jinaho in the stead of the president of the Republic of Ghana. If you want no more call more congress mu no mo kodi say e bi no so mo mpene papa bi so ye chairman no say den you o mo fe ni din bi. For tiam so on petition na me ka chairman say won gi say me fi ha. But then I told to myself say I am standing here at the highest office of the land. I am standing here in the stead of the president. Intimi enye bibia contrary to what is in my mind. So me jina ho din hwe wo. Ne be hwe omo pre. Me de asem de be da na me de beka. Papa penyimu so am MP, former MP. This one he came to greet me. Kabo hu me no sre. Na bi krampo omo nyina they went back. Then they went into a conclave and they came back. A honored Afenyo marking, so no na akwaje contract. Afenyo marking who Afenyo marking? Your classmate. Nana ya jantua ono eye presidential staffer oye adwuma ewo abankesie mu honom. Ono na wote se wo kasa na kire se Yero Alexander Afenyo marking ne kasa wo kan ye ne de anti ne tim krokro ye ne ya nti wo se yan kan kire no so obetumi a wo ne ba nti ya won fa ni die mfa nto ne din ho na ma me ya janto akasa ye no echi no na deputy director of operations e wo presidency Mustafa Gbande ono so akasa kire mu se the new patriotic party amanyo no demonstration na wo mo ye ene wo mo petition na wo mo de akwakoma aban no wo mo hu ne se petition sebe nyansa bie ni petition mu a e wo sa aban kura ne ni ekoso wose minority anase NDC for no wo mu ehunu se wo mu ba aba mu wo mu NDC for de
Ghana fu enu mu nsam nko na omu betie na omu dia ye adwuma no omu ye krado omu gu so omu mpese bibia beba betwintwen omu akwem omu ye adwuma de asoma man Ghana se be ya mebunu benye adwuma ye na nneoma yina beda din e wo man mu na MPP for petition de o se emu ha ayetena se kra na ye kenkan a enya de be ye adwuma nti omu fi omu mpo. Petition they have submitted today. Nobody is going to have time to read it because it doesn't make sense and nobody is going to waste time. We have a nation to build. We have a country to build. We have problems confronting people to solve, which they created, and we are solving that. Number two, let me assure him that the NDC government has a responsibility from the people of Ghana to build and to grow an orderly society. And any one of them who falls out of order will be reined in. It doesn't matter their status. You see, we need to stop this hypocrisy. You go and stand outside, exploit unsuspecting youths to go and stand in the rain on a day that we are mourning and reflecting on a tragedy that has hit this country. We lost 8 statesmen. 1 year anniversary. You organize a demonstration and you call yourself a political party of well-meaning Ghanaians. Shema Dawroma Yewra Mustafa Bande and ye wokopiemu ewo presidency ono ene ye deputy director of operations ewo presidency ninsama wo eka ede efa the new patriotic party manu ko ni demonstration a wo mkoye no eno ene wodi atudwa no sima no aduonum enum ena abo apapremo ho ewia promtobre kase bo ena odehye wani eguso a wo hye ewo Western Diamond TV so na ye to ansam no so ewo ensanfufuro mu a ene pampa so na nanom atena nkonwa no ewo Kumasi asante mantam mu na nanom abomodia enya ensa womu enya womu nkosua womu asan enya womu dwan fita wotuadua ena nanom akantam ya frɛ nanom abodua ewo kronum na eduabo no hwan so na ekro nanom ekiremu se Ashanti Regional Police Commander a wosan eye mayor ewo Kumasi enuanyamfo Richard Oforibuedi ono ena ye bodua edi egu ne tiri so se nanom ene eni na wo bibe sa se enuanyamfo no bone a waye ene ne hia anase posi ni ayedo akoto asante mantam se koye adwuma na fa bo asante mantamfo bambo nsam no eba ne se no ne nanom akwakonya nsam a ye buru nua edi gu ne tiri so yi ensantrofo nhye mu anananom eyeye wo mu ekire mu ma yete ase ene ekoso ewo pampa so ahifie honom ena nana kwabena nua ko akwemu hene ede ma atena nkonwa no wo kirikire mu kire se asase bi a yede emma mpanimfo so mu fa ni dwuma bi emfa emoa ekuro no ene wo mu da sori ya Ashanti Regional Police Commander wakosiesi asase ne so wahase wo si bibi ede esi so na cheso no ankasa etumi afa ene wo mu kire mu se da bi enye eno ne butaye nti anananom ede asase ne ede emma wo mu na nananom krampo nya wo mu so betumi di asase na ye bibi nanso se betumi abo mo man ni nyina etumi nya so mfa so nti ene ede ama post fo nti ba ne san ena Regional Commander no obekwa kosiesi so se wo de ba be ye na adwuma no wo de aprisika ene de nananom so wo mu etena se enya de betumi ayeyie na nananom sanso kiremu se wo mu hyehyemu a wo mu aye ekiremu se ene Ghana Police no ene mpanimfo ahodo bi a wo mu ewo Kumasi Metropolitan Assembly ene omo de asase no ede ema contractor bi se won konkoye adwuma ewo so na adwuma na wo kwa akwaye no eye business ene wo kwa akwaye enya se adwuma ye ama omemu ni nyina etumi enya so mfaso enu si na nananom se wo mu entiase enti nananom abodua ede eguso nsantrofo nhye na se nana kasase ha wasi yesi ahemfie foforo ebi ne ade be si ahemfie eno no na polifo no on se edai bi esisi ha tamo a omu besi children's hospital no mu sisi quarters no na wakasi ye be ye adwuma no ebetena mu omu wi adwuma no omu koye no edai ni sisi wokwa na polifo betena mu omu besere ye betena mu omu betena mu no ntu a wansi di kurada Nemom nananom esusu se mo boye ho ban nti wotimu a enye hwe afi yakwa akwawie se afi de wodi ama wo bi se o mesisi source mfama mo na yesi ne so de a
enka nananom omo dia no omo di omo si store na enye yi na polifo abefa no omo di asisi store omo di si store na ma hwan enti madawma ya demo be ko no mo akohwe na se wu ka se asem no eho yakobo ohina mane ana se ohini e de wo betna ha se ehai na me de wa beso ye enti hweso mame onim se wo betumi aye nti e no de watena ho enti sa de tie bia wo ko ohine wo di ana je so okura wuntumi nye enti yesusu se ohini e de ama bambaso hini se polifo susu se ohini ama wo mu krata bia e na ye nimu a omu famra omu de gba kire bambaso hini ni ye bisa otumfo no se eye no kure ofa na me de wa ama polifo a eni omu ni hweka ni mum so mum fa krata bia mfiri na nhia ma ye se ono na de ho ama wo mu de ye ma wo mu kwai ne e kina ye ma wo mu kwai ade tie e ka ho wo mu hwe wo mu yi Kobena nuako ono eye akomu hene e de mapampa so na nanom atena nkonwa no nana ene kasa ye na nana kasa ye n'echi no nana obi efiri yi ono eye jase hene e de ma na nanom atena nkonwa no ono na edi mpanifo bi enimu aye kokoye nyanko ade aye twa agbo edwan so edi egu so ono so e kasa ye wo kire mu se mprepre di asase no akwakoye twema mentwe no nti e wo se yetimi efa na nanom kwanso na ye di injunction bi etume de to asase ne so enu tina saa na mo won etu na waka kire eni Ashanti Regional Police Command no eni KM se wo mo modia se wo pese etoto nwoma yi a o metumi akwa na nanom nanso na wo nyina etumi atena se atoto enwoma yi ne wo pese wo de saa asase ne edi dwuma de pro ni sika no won kwa na nanom ho na no wo enkotena se ansa na ne obeye bia wo aye anu echi nso ansa no metumi ato so aye adwuma na je se bia wo nsa kankrata e di efiri menhia fikesiem ansa na ya mo mo kwan ama metumi edi dwuma bia mo kwa akwana eko na asi boko no ya mo nko omu nyina kutakutatuo se pampa so ajapaje omu bagina wanya baabi wasi wase wanya baabi am wase ajabo no kro no pampa so na ama mo police fo mo baabi ti enne e ma baabi ntina waya amanyadua wafa yadua no ho ebebu dua no komye sa omu konkrata mu baabi omutie no ade etwa nipa ya mukura etwa so ne se baabi a police church no wono police faso no wono mutra ahye no besi asoro no wo pampa so asase e kankonya no edu di ade no that time no IGP di letter be pa chew say e hon de enye omudia enti ye chopa ye ngwa so asoro dan de enyina yesom yentime e ma mo nse no ne ye se papa okakra wota de tu asoma amunti no moduti ye de ye gina ha kan ne aka ni kina se ekon aye na nanom ko tetededi asantema na ye japade esi wo no ye ma police for na tia se enfiri ho ye gina na so ompom beku ye nyina enfiri ho na emusu ye mbomusu no ye be fa nanom ko aso abo mati no ma bi ase if say ye ka no wo mo ye sa na obi a wa busua o obi a wa busua na se wa busua ajapade da ho na so bi beje wo wura wo ka wa afo abeti age na se be ye wo de dia ye na nanom so be kasa se na nanom ti ase dia na so mo so betuma fa asase na ye nyina ye behu no etimi na kakra meka ne se police for mpo mu mpo o mu ntwe mu ene na otumi aba o akira na ni ho wo be ko be ba na pampa so e da so ti ho etimi de American sa police for nya ba mu mpanyifo mu sha akira o ma contractor na obe pa achew prensa oba ewura na so prensa ya mfa ha ma no le wo di sa adwuma we no na obi efiri yi ono eye jase hene e de mapampa so na nanom atena nkonwa no ono na wakasa ye ya to ansam no so ewo ensamfufrom ya de ni kiremu ewo bo no epoye mantamu na eni ahyenkafo efutuo eni de ema wo mu bono epoye mantam no eni planning manager e de ma National Road Safety Authority eye Yerabesmak edisei ono ena odi efutuo e de akwama ahyenkafo
ene wo mu a wo mu etwi ene moto kire se bibi bia ye di esi kwan so edi tu kwan de ye di afutu edi akwama wo mu ene ye se pragya na wodi ejuma se ye motokia ni nyina no ye di afutu akọ edi ama wo mu na efutu no ene se wo ba ebibrim ha ne titiru ne Ghana maintenance culture esiesie de eya na nya de ehia yen kra ye nya to efidie no a ne ehia ne se fuel asa ne akoto bi ne ye die gum ne ehia ne se bia efidie na ho den be kofam ne ye de akoso mu siesie enfama yen na mom se bra no ye de ye cars no e de be kọ wo mu anim ho adwuma ye na wo mu aye servicing e de ama ye de eya na ye nya bi ye kire mu sa hyenkafo bi wo ho wo sori anopa ene wo sori ye wodware awie no wotu ne car won hwehwem se car ne eye adwuma se enye adwuma no ane se wodi esi kwan so a ene wo kro ye se eno na nam so e de akwanhia dodo na so e de ba oman Ghana eya ye femu esiri nipa hodo e wo akwanhia mu no na ene ye rakwadwo efosu bafo ene won mpanimfo etwitwi nkomo ene wo kire mu se akwanhia dodo na ewo ho no mu a na nka ye betumi eyi ehu afrim anasa nka ye betumi esi ano kwan a ensie na so ahyenkafo a ya wo mu entie futuo nti ene ye ama ne ba ne sa wode futuo e de akọ ama wo mu se ene wo sori anopa ansa na betu ka sanya wo de kon ba modi asa obetumi ahye enwema hodo bi ti se wo braking system no eye adwuma na ene wo ties eye adwuma ene engine anasa bia steering machines ni nyina no eye adwuma e wo car no ansa na wotumi edi esi kwan so wo de kwakọ ye adwuma na se ye nyina ye tie se futuo ye beboa ama kwanhie so ate wo man yi mu ano pe meka bibia fa maintenance culture ho se eye car se eye moto ye ka se maintenance culture ni kasafa se fidie na wodi wadwuma no abre nyina no test ahodo sen na oye wo car na se o moto ne ho obi a owo strong maintenance culture no e preventing nyoma bebre atada wona mkwan no so abon se car bi ko na akosi esikwem eye sa nyoma ni nyina ne ko fade ba se eye ade se anka wo betu car ne kwa no oye check oye trade inspections ne sa nyoma na anko don se car e wo fault bi a eti sei eno nkoda nchen no obi a wo ye ni maintenance culture o taking it serious no e you free cost ahodo bebre ho because ade na e kitu e bi but ubu eni gusu a ube hono na afi akoye problem kese na ohia sika kese ansa no akoye servicing it is from time to time no so the car na ma e was a check you brake or tire or light ke bi wo we na mkwa so kra no indicators no enye adwuma enti so wo branch akwa left a ube hu ane se wa branch anasa afi na oyi ne nsa oti anye ya no bi e de akwa akobom sa nyoma ni nyina no emboa e wo ya kwa ne so ne krokro mu a wode ne kasa no ekọ ewiye no wode afutuo e de ama hyenkafo sanso e na ka ruanom ka ona bi ho no service ni hia no kra ye hia no so wode ne moto na ma obi so wonfa nkoyi okada everyday bia wonfa ne sese mbre no ose maintenance nya na ehia wo mu na wo ka kire wo mu se ene ya kire ma obi ehu fasode a e wo maintenance ho no wo ntoto na se kra wo mma ne ye wo mu adehia de if you ever say a driver for motor for any carrier for no from time to time mon check mo car no because obi a will take the maintenance culture and seriously no e ma afidie na we do adwuma no the lifetime no correct no kwa nim if you bring na the best drivers o car no check your tire set tire na ho dey to saying o brakes na ho dey to saying on your seat belt and your my fa car no hu nyina no check it and sakra no we kwan no so obi okra ne car best e wo kwa jack kra we dey betu tire we ni bi kan we dey nam kwa so no jack kra no we ni bi mehuka akwese yesi careful bim e chance woni one triangle a wodi be sika na tin staff for the ko ball car no se car no kra but say ya di senka o wasa ni o man woni car mu ana ni maintenance culture no o take ni serious a anke bi kra car ni nko say nsi sa bia na car ni yeden e ko say car sa say si akwa so ahodo be bre ni nyina ye maintenance culture e wo form ndi so ya car ura now driver ni be catch say masa me car yi sound bi abem ye nse nya men kan jense ye nka kra ne wo ma ya kwa akoye se develop forta entempa no aso ano se ne be ya enkonkofa esen bia emre wo ya kwan Chiamadawrma ene Bono East Regional Director Edema National Road Safety Authority ono ene ode sansemi so edi etu jose maintenance culture yema ne ye yade hia de pa na ye bokwan so jojo hu dewura obia so
ɛwɔ so otumi ɛyɛ nafe mu de sane ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa na dewuro na yɛbɔ no yɛtumi enya so ɛmfa so nti yɛra Bismarck edusɛyi ɔno ɛna wɔkasa yɛ ade hye mu adabroma aha na berema yɛ kwan ne yɛ prom to breka seɛbɔ ɛnefiada yɛtumi ɛde ne nyinaa so yɛdi esie na yɛsɔsoɔ no ensɛm ahodoɔ bi ewie edi yɛ kasa ebe mu akotene bi ɛne sɛ the new patriotic party amanyo ko ne yɛkyerɛ no ada wɔn ɛyɛyɛ na nkrata a wɔn de kɔ abankesie mu a yɛsoma sɛ maame nana yɛ agyanto a wɔn mra mehyia wɔn ɛnye na yɛru Alexander Kwame na afenyo marking kan sɛ aban na amfa ne die amfa ma wɔn sanse ne wɔn hwɛ anim sɛ ɛne chief of staff anase chief of staff abedi akyire ɛne ba bɛgye nkrata no ɛne maame yɛ agyanto wɔ yi na no ɔse yɛn kan kyerɛ ne sɛ afenyo yɛ small boy afenyo de da bɛn yɛ wo ɔse wɔ hu kra na kyɛ sɛ dabre wɔ bɔ pampers ɔse wɔ sakra nti yɛn kan kyerɛ yɛru Alexander Kwame na afenyo marking sɛ wɔ kasa ɛde akyerɛ no maame yɛ agyanto a wɔn fɛ ni die bi ɛmfa ɛnto ho ade hye ensɛmi na afoforo bi ɛka ho ɛne yɛde bɛso mu sɛwia prompt breka seɛbɔ Western Diamond TV and Wontumi 101.3 FM. Yada say sawoje bre ehye yen ene emfa sida ema yaro or MCR Hosame eye cameraman ena Okyeremaba AS Enchill ono ena woye editor ena menso medin di Abena Serwaa ameni ampo wo hia me krom ho afra me yasantoa me na nase fra me yasantoa me wo fan so say fra me yasantoa mejo so meda say sawoje bre ehye yen.